Приветствую всех, дорогие друзья! Меня зовут Артем Олоничев, и вы на моем канале. Представляю вам первый выпуск второго сезона проекта «Образ мысли». Вы спросите, а где же первый сезон? Он был на радио «Аврора» или информационном агентстве «Аврора». Ссылочку оставлю в описании на все выпуски. Там все очень интересно, а сегодняшний старт сезона идет с Скотта Риттера, американского экс-морпех-разведчика, колумниста, журналиста. Поговорили с ним о всяком интересном, предлагаю посмотреть эту беседу, чтобы узнать мнение американца о некоторых исторических фигурах России, мнение о русской культуре и немножко об актуальных вопросах из современной геополитики. Если что, у меня произошли неполадки с камерой, поэтому меня не было видно в этом интервью. Что-то с ОБС произошло, поэтому уж не обессудьте. Ну что ж, всем приятного просмотра. Вы подробно изучали историю России, русскую культуру, и поэтому мне интересно поговорить с вами об истории, о вашем отношении к героям этой самой истории. Ну, как вы оцениваете фигуру Владимира Ленина и события революции октября 17 года? В детстве нас учили, что Владимир Ленин был лидером большевистской партии, совершившим революцию, которая принесла коммунизм в Россию. Россия стала Советским Союзом, а Советский Союз был нашим врагом, ибо они были против американского образа жизни. Позже, когда я повзрослел и начал глубже изучать эту тему, конечно, все стало гораздо тоньше. Мы узнали о периоде царской России. Здесь любопытно, что нас учили о царской России в основном по советским материалам. И поэтому мы получили интерпретацию царской России как коррумпированной, неэффективной, что она подавляла рабочих, что большевистская революция была своего рода законным выражением пролетариата против власти царей. Нас учили, что все лидеры белого движения во время гражданской войны в России были плохими людьми. Вот так и получается это черно-белая картина. Даже Вторая мировая война была очень сложной, потому что нас учили, что Сталин был жестоким лидером, руководившим чистками, и все же он внезапно стал нашим союзником, разгромил нацистскую Германию и так далее. Поэтому вместо того, чтобы ждать чьих-то указаний, я начал копать глубже и пытаться разобраться во всем сам. И вот что я скажу. Владимир Ленин был очень важной фигурой в российской истории. Он появился в очень критический период, в переходный период при Ленине. Все менялось. Он был несовершенным лидером. Знаете, миллионы русских людей погибли от войны, голода. У него была экономическая теория, которая не оправдала ожиданий. Вот почему я думаю, что ему нужно было перейти к новой экономической политике в 1923 году, я полагаю. Ленин, по моему мнению, был далеко не идеальным лидером, каким его пытался сделать Советский Союз, и не абсолютным воплощением зла, каким его представлял Запад. Он был сложной личностью, сыгравшей важнейшую роль в одном из важнейших периодов мировой истории, а именно переходе от царской России к Советскому Союзу и в том, что произошло между этим периодом. Как вы относитесь к Сталину? Ну, Сталин, знаете ли, был важной частью большевистской революции, он сыграл в ней важную роль. Он был очень сильной фигурой, у которой было видение того, каким должен быть Советский Союз. Современным обществом, индустриализированным и так далее. Знаете, он столкнулся с фракциями внутри большевистской партии, внутри коммунистической партии, у которых было иное видение того, куда
должен идти Советский Союз. Он был удивлен внешне. Ему пришлось принять несколько очень сложных решений в очень сложных обстоятельствах. Я думаю, результаты говорят сами за себя. Советский Союз, возникший благодаря Сталину, живший благодаря ему, пережил Вторую мировую войну, победил нацистскую Германию, стал одной из крупнейших держав современного мира. И этого не произошло бы без Иосифа Сталина. Опять же, как в случае с Лениным, значительная часть повествования о Сталине во многом опирается на историю Советского Союза, особенно после его смерти. Тайных встреч Хрущева и публикации материалов, в которых Сталин обвинялся во всех ошибках Советского Союза и даже в то время. Горбачев и перестройка, знаете ли, было очень популярно нападать на Сталина, возлагать вину на Сталина. По мере того, как открываются российские архивы и люди начинают больше изучать эту тему, снова становится все более очевидной реальность, что Иосиф Сталин не был воплощением зла, каким его выставляли многие. Многие преступления, приписываемые Сталину, вообще не были преступлениями. Они были совершены либо другими людьми, либо вообще не совершены, либо совершены без его разрешения или ведома. Это очень сложная ситуация. Опять же, я бы сказал, что Сталин очень важная фигура в истории Советского Союза, в развитии России. Знаете ли, здесь нет черного или белого. Это очень тонко. И знаете ли, это нужно оценивать в контексте истории того времени. Я имею в виду, что это привело Советский Союз к победе в Великой Отечественной войне, и Советский Союз одержал победу благодаря руководству Сталина, и это заслуживает похвалы. Известно ли вам отношение американцев к этим двум фигурам и к идеям социализма? Думаю, сегодня большинство американцев, опять же, очень упрощенно воспринимают Ленина и Сталина как жестоких коммунистов, которые подавляли волю народа и совершали чудовищные преступления против человечности. Именно так, я думаю, их воспринимает большинство американцев. И в результате этого неточного и, знаете ли, очень нюансированного, то есть очень черно-белого взгляда, у нас также сложилось упрощенное представление о коммунизме, социализме, которое зачастую представляется в крайне негативном свете. И пока больше американцев не найдут время, чтобы по-настоящему изучить русскую историю, не докопаются до первоисточников, не проштудируют, скажем так, стопки книг, написанных людьми, которые имеют корыстные цели против Ленина, против России, людям будет трудно составить точное представление о реальности Ленина. Сталина людям будет трудно составить вообще точное представление о реальности. Thank you. 3 questions from the people. Was the USA involved the collapse? США причастны к развалу СССР, по вашему мнению? Я считаю, что СССР, Советский Союз, распался из-за собственных недостатков. Знаете ли, существовала система, созданная революцией, гражданской войной, сталинской индустриализацией. Страна восстановилась после Второй мировой войны под руководством Хрущева, затем Брежнева. Но, знаете ли, особенно на поздних этапах правления Брежнева наступила стагнация. И я думаю, что многие люди увлеклись Западом и поверили, что советские решения неадекватны, и что, возможно, им следует искать общественное решение, используя западную модель, поскольку у них сложилось определенное впечатление об эффективности Запада и так далее. Так, я полагаю, было и при Горбачеве.
Знаете, вся концепция перестройки была крайне антироссийской по своей направленности, крайне критической по отношению ко всему российскому, стремясь превратить Россию во что-то похожее на Запад, чем на Советский Союз. И это привлекло к ошибкам. Я имею в виду, что крах российской экономики был вызван недостатками политики гласности перестройки, политический конфликт между Горбачевым и Ельцином внес в это значительный вклад. Роль коммунистической партии также была важным фактором. Я считаю, думаю, что коммунистическая партия медленно реагировала на стремление к переменам российского народа, народа Советского Союза, и все это поспособствовало созданию условий, которые привели к распаду Советского Союза. Но я считаю, что это была прежде всего внутриполитическая проблема, и если бы все было урегулировано иначе, Советский Союз вполне мог бы выжить и даже процветать по сей день. Некоторые российские эксперты, западные эксперты сравнивают нынешнее положение мира с Карибским кризисом, мир на грани ядерной катастрофы, то из-за Трампа, то из-за ситуации на Ближнем Востоке. Допустимо ли сейчас сравнивать эти периоды, схожи ли они, что сейчас вообще происходит с миром? Я не верю, что эти две ситуации вообще похожи. Мир во времена Карибского кризиса был совсем другим, чем сегодня. Прежде всего, риск ядерной войны тогда, хотя он был высоким, оружие, имевшееся в распоряжении обеих сторон, было совершенно не похоже на то, что доступно сегодня. Сегодня и Соединенные Штаты, и Россия накопили гораздо большую разрушительную мощь. Кроме того, мир сегодня гораздо сложнее, чем был тогда. Я имею в виду, что Карибский кризис в конечном итоге был разрешен благодаря грандиозной сделке между Кеннеди и Хрущевым, по которой Советский Союз согласился вывести свои ракеты с Кубы в обмен на вывод ракет Соединенными Штатами из Турции. В этом суть проблемы. Сегодня все гораздо сложнее. Соединенные Штаты не стремились к стратегическому поражению Советского Союза в 1961-62 годах. И Советский Союз тоже не стремился к стратегическому поражению Соединенных Штатов. Сегодня мы действительно столкнулись с ситуацией, когда Соединенные Штаты стремятся к стратегическому поражению России. По крайней мере, при администрации Джо Байдена так было. Проводимая политика проводится в контексте потенциальной ядерной войны. А это значит, что она гораздо опаснее, чем была в 60-х годах, поскольку сегодня эта возможность ядерной войны учитывается во всех действиях. Это означает, что люди считают возможность этой войны приемлемой. Это неприемлемо. Решения, которые могут быть доступны сегодня, гораздо сложнее, чем решение, которое было в конечном итоге достигнуто в 1962 году. Поэтому я не думаю, что можно проводить прямое сравнение между Карибским кризисом и очень серьезными угрозами, с которыми сталкиваются Россия и США сегодня. У России и США были до последнего звонка Путина и Трампа вполне неплохие отношения. Сейчас же Трамп дал нам 50 дней, обещает самые жестокие санкции и так далее. Я напомню, что вчера прошли переговоры очередные между Россией и Украиной. На ваш взгляд, это связано с гневом Трампа? Во-первых, я не согласен с тем, что у России и США были хорошие отношения в последнее время, даже при Дональде Трампе. Есть только пустые слова, и очень хорошо,
что Россия и США общаются, но американский подход не изменился. Санкции остаются в силе, США продолжают оказывать военную помощь Украине. В американской политике в отношении России не произошло никаких фундаментальных изменений. Знаете, если говорить о том, что касается этого, я думаю, Дональд Трамп создал себе политическую проблему. Вместо того, чтобы искать идеальное решение украинской проблемы, он стремится к политической победе. Он хочет, чтобы его считали человеком, который сделал мир возможным. Но это означает, что его больше беспокоит то, как его воспринимают, чем реальная политика, которую он пытается проводить. Мир между Россией и Украиной невозможен, пока, как настаивает Россия, не будут устранены коренные причины конфликта. И это уже уровень сложности, повышенный уровень сложности. Это выходит за рамки политики, продвигаемой Дональдом Трампом. Россия согласилась на переговоры в качестве меры доброй воли. Но когда Россия и Украина обменялись меморандумами, я полагаю, после второго раунда они оказались совершенно несовместимыми. А это значит, что эти переговоры ни к чему не приведут. Более того, недавние переговоры длились менее часа и не привели ни к чему. Они могут договориться об обмене пленными, но никакого продвижения вперед не было и не будет. Как вы думаете, чем закончится конфликт России и Украины? Это может закончится только одним способом – полной победой России. По заявлению российского правительства, на меньшее они не согласны. Поэтому эта война будет продолжаться до тех пор, пока не согласится на все требования России. Если же нет, то Россия продолжит использовать военные средства для достижения желаемых результатов. Я ранее отметил, что вы изучали русскую культуру. Какие произведения культуры, неважно, там, кино, живопись, литература, вам сильнее всего запали в душу? Не хочу говорить слишком много о себе, но вот в детстве я был спортсменом, атлетом, много времени проводил на природе, служил в армии, поэтому мое внимание было сосредоточено преимущественно на военной тематике. Я много читал там о русской истории, русскую литературу, изучал, и это на меня повлияло. Искусство, я имею в виду, что бывал там и видел искусство России, оно прекрасно, но я не хочу притворяться каким-то высококультурным искусствоведом. Оно прекрасно, но не могу сказать, что оно меня тронуло. Мои собаки согласны. Они согласны, что я не эксперт в искусстве, пожалуй, больше всего меня тронуло кино, потому что оно визуально, особенно советское кино после Второй мировой войны, которое из самых сильных фильмов, что снято о Великой Отечественной войне. Это история, с которыми я могу себя ассоциировать, и поскольку я могу ассоциировать с повествованием тех лет, люди оживают, становятся людьми, и вы видите много общего. Поэтому я думаю, что именно русское, советское кино, по сути, меня тронуло больше всего, впечатлило, научило меня многому о России. С чего русскому народу нужно начинать приобщение к американской культуре? Знаете, американская культура, как я считаю, гораздо более поверхностна, чем русская. Мы многое заимствуем, мы нация иммигрантов. И то, что выдается за американскую культуру, зачастую заимствуется у разных народов, обществ и культур, которые, знаете ли, подарили нам людей. Наша культура, знаете, говорят, мы можем говорить о русской душе. Я думаю, русская душа неразрывно связана с русской культурой. Американской души нет. Нет ее эквивалента, потому что мы пришли из самых разных мест. Наша культура
больше основана на идее свободы, индивидуальной независимости, которую трудно выразить во что-то определенное. Да, у нас есть искусство, у нас есть музыка, у нас есть кино, но Америка с точки зрения американской культуры, это культура толерантности. Она должна быть культурой толерантности, культурой свободы. Она освобождает индивидуально, а в идеальных условиях и коллективно. Но это очень сложно понять, потому что иногда людям нравится говорить о свободе, а когда на самом деле происходит прямо противоположно. Вот почему американская культура, само понятие американской культуры часто оказывается в руках политиков, стремящихся проводить политику, отклоняющуюся от основополагающего направления, в котором должна двигаться Америка. Я думаю, что Америка на самом деле гораздо более сложная страна, чем любая другая, потому что у нас нет исторического фундамента, некой однородной составляющей. Мы очень раздробленная, сложная нация, скрепленная идеей, которые другие люди могут интерпретировать по-разному. Думаю, чтобы понять американскую культуру, нужно приехать в Америку, попутешествовать, пожить среди американцев. Тогда вы начнете лучше понимать, кто мы и что мы собой представляем. Американская культура – это не то, что можно потрогать, это то, что чувствуешь. Это чувство, которое ты получаешь, его невозможно получить, изучая американцев за границей. На самом деле, я думаю, большинство людей, изучающих американцев за рубежом, не понимает нас и сосредотачиваются на вещах, которые сами по себе выглядят очень плохо и, вероятно, действительно плохие. Но когда вы приезжаете в Соединенные Штаты, встречаетесь с американцами, путешествуете и видите, как на самом деле устроена Америка в маленьких городках, то понимаете, опять же, дело не в культуре. Потому что что такое американская культура? Кто-то слушает хип-хоп, кто-то рэп, кто-то кантри-поп. Американской музыки, так сказать, нет. Искусство может быть любым, каким люди его хотят видеть. Отличает американцев их подход к жизни, концепция индивидуальной свободы, концепция и то, как они воспринимают эти концепции, следует им как индивидуально, так и коллективно. И невозможно прочувствовать это на расстоянии. Нужно приехать сюда, увидеть это своими глазами, считать ее частью, прежде всего, чем начнете понимать, вот что такое американская культура. Я очень люблю произведения Рэя Брэдбери, они просто фантастические, просто 451 градус по Фаренгейту, это супер книга. Он очень хорош в 451 градус по Фаренгейту. Я думаю, у нас есть ряд великих авторов: Трудо, Торо, Уитман, знаете ли, Джек Лондон, очень популярный писатель. Конечно, у нас есть Джон Стейнбек. Типичный американский писатель, но у нас есть целая группа великих писателей, каждый из которых запечатлел свой аспект многогранной реальности Америки. Multifaceted reality that is America. Yeah, Steinbeck was also in the USSR. Yep. Thank you very much. Спасибо огромное за очередную интереснейшую беседу. Всегда очень рад с вами общаться. Будем на связи. До свидания. Thank you very much. Have a good. Hi, my friends. Hi, dear Scott. Glad to see and hear you again. No, it's good to hear from you too. You have studied the history of Russia, Russian culture in details, and therefore I am interested in talking to you about history, about your attitude to the heroes of this very history. How do you assess the figure of Vladimir Lenin and the events of the October Revolution?
Well, growing up as a child, we were taught that Vladimir Lenin was the leader of the Bolshevik Party. He carried out a revolution that brought in communism to Russia. Russia became the Soviet Union, and the Soviet Union was our enemy. That they were against the American way of life. Later, as I grew into adulthood and started to read more deeply into the subject, of course, things become far more nuanced. We learned about the period of Tsarist Russia. But here it's curious because the way we were taught about Tsarist Russia was primarily through Soviet materials, and so we got an interpretation of Tsarist Russia as being corrupt, ineffective, that they suppressed the workers, that the Bolshevik Revolution was sort of a legitimate expression of the proletariat against the rule of the czars. We were taught that all of the leaders of the white movement during the Russian Civil War were bad people. And so you get this black and white aspect of it. Even World War II was very complicated because we were taught that Stalin was a brutal leader who oversaw purges, and yet he suddenly became our ally, and the defeat of Nazi Germany, etc. So rather than have somebody tell me what to think, I began to just dig deeper and try to figure things out myself. And what I'll say is this: Vladimir Lenin was a very important figure in Russian history. He emerged at a very critical time in Russian history, a period of transition. He was an imperfect leader under Lenin's rule. Millions of Russian people perished from war, from famine. He had a economic theory that didn't pan out. This is why I think he needed to change to the new economic policies in 1923, I believe it was. And so far from being the perfect leader that the Soviet Union tried to make him out, or the absolute epitome of evil that the West made him out, my opinion of Vladimir Lenin is that he was a complicated individual who played a very critical role in one of the most important parts of world history, that is the transition from Tsarist Russia into the Soviet Union and what happened in between. What do you think about in Stalin? Well, Stalin was, part of the Bolshevik Revolution. He played an important role in this. He was a very strong figure who had a vision of what the Soviet Union should be. A modern society, industrialized, etc. And, he was confronted by factions within the Bolshevik Party, within the Communist Party, that had a different vision of where the Soviet Union should go. He was surrounded externally, and he had to make some very difficult decisions under very difficult circumstances. I think the results speak for themselves, that the Soviet Union that emerged because of Joseph Stalin survived the Second World War, defeated Nazi Germany, and emerged as one of the major powers in the world today. And this wouldn't have happened without Joseph Stalin. Again, like Lenin, much of the narrative surrounding Stalin is heavily influenced by the history that comes out of the Soviet Union, especially in the aftermath of Stalin's death and Nikita Khrushchev's secret meetings and the release of materials that sought to blame Joseph Stalin for everything that was wrong in the Soviet Union. Even
during the time of Gorbachev and Perestroika, it was very popular to pick on Stalin and blame things on Stalin. As the Russian archives are opened up and people begin to study this more, again, it becomes a more nuanced reality that Joseph Stalin wasn't the epitome of evil that he was made out to be, that much of the crimes that have been attributed to Joseph Stalin weren't crimes at all, or were carried out by other people, without necessarily his permission or knowledge. It's a very complicated situation. Again, I would say that Joseph Stalin is a very important figure in the history of the Soviet Union, the development of Russia, and that it's neither black nor white. It's heavily nuanced, and it needs to be evaluated in the context of the history of the times. I mean, this has led the Soviet Union through the Great Patriotic War, and the Soviet Union prevailed because of Joseph Stalin's leadership, and he should get credit for this. Is the attitude of Americans towards these two personalities and towards the ideas of socialism now? I think today, again, the majority of Americans view Lenin and Stalin as, in a very simplistic ways, brutal communists who oppressed the will of the people, carried out massive crimes against humanity. That's the way that I think the majority of Americans view them. And as a result of this inaccurate and highly nuanced, very black and white view, we also have a simplistic view of communism, of socialism, that's oftentimes painted in a very negative way. And until more Americans take the time to actually study Russian history and get down to the primary sources, work their way through the stacks of books written by people who have an axe to grind against Lenin and Stalin, against Russia, it'll be difficult for people to have an accurate understanding of the reality of both Lenin, Stalin, and socialism. Thank you. 3 questions from the people. Was the USA involved the collapse of the USSR? I believe the USSR, the Soviet Union, collapsed from its own inadequacies. That there was a system in place that had been created by the revolution, by the Civil War, by Stalin's industrialism. It recovered from the Second World War under the leadership of Khrushchev and then Brezhnev. But especially in the latter stages of Brezhnev's rule, there was a stagnation that set in. And I think that what happened is many people became enamored with the West, and believing that the Soviet solutions weren't adequate, and that maybe they should be seeking to pursue societal solutions using the Western model, because they had a certain impression on how effective the West was, etc. This was the case, I believe, under Mikhail Gorbachev. The whole concept of perestroika and glut was very anti-Russian in its orientation, very critical of all things Russian, seeking to transform Russia into something that was more like the West than like the Soviet Union. And this led to mistakes being made. I mean, the collapse of the Russian economy was due to the inadequacies of the policies of glasnost, of perestroika. The political conflict between Gorbachev and Yeltsin contributed to this significantly. The role played by the Communist Party, likewise, was a major factor. I think the Communist Party was slow to respond to the desire for change by the Russian people, by the people of the Soviet Union. And it all conspired to create conditions that led to the collapse of
of the Soviet Union. But I believe that this was primarily an internal political problem that had things been handled a different way, that the Soviet Union very well could have survived and indeed thrived. Mhm. Okay, some Russian and Western experts compare the current state of the world with the Cuban Missiles crisis. The world is on the brink of a nuclear catastrophe, sometimes because of Trump, sometimes because of the situation in the Middle East. Is it acceptable to compare the periods? Now, are they similar? What is happening to the world now? I don't believe the two situations are similar at all. The world was a much different place during the Cuban Missile Crisis than it is today. First of all, the risk of nuclear war back then, even though was a heightened risk, the weapons that were available to both sides were not at all similar to the weapons that are available today. Today, there's far more destructive power that's accumulated by both the United States and Russia. Also, the world is a far more complex place today than it was back then. I mean, the Cuban Missile Crisis was ultimately resolved by a grand bargain that was struck between Kennedy and Khrushchev that saw the Soviet Union agree to withdraw its missiles from Cuba in exchange for the United States withdrawing missiles from Turkey. That is, at the heart of the issue. Today, it's far more complex than that. The United States was not seeking the strategic defeat of the Soviet Union back in 1961, 62, and neither was the Soviet Union seeking the strategic defeat of the United States. Today, we do have a situation where the United States is seeking the strategic defeat of Russia, at least was under the administration of Joe Biden. The policies that are being made are done in the context of the potential of nuclear war, which means that it's far more dangerous than it was back in the 1960s, because now, today, the possibility of nuclear war is factored into everything that's done, which means people are considering the possibility of nuclear war as being acceptable. This is unacceptable. The solutions that could be available today are far more complicated than the solution that was ultimately reached back in 1962. So I don't think that we can make a direct comparison between the Cuban Missile Crisis and the very serious threats that are faced between Russia and the United States today. Okay, Russia and the USA had cute, good relations until the last call between Putin and Trump. But now Trump has given the 50 days and is promising the most severe sanctions CTK. What is this? Let me also remind you that we had another round of negotiations with Ukraine yesterday. Is this related to Trump and his anger? Well, first of all, I disagree that Russia and the United States had good relations anytime recently. Even under Donald Trump, there's lip service, and it's very good that the United States and Russia are talking. But there was no changes in the American approach. The sanctions remain in place. The United States continues to provide military assistance to Ukraine. There's been no fundamental change in the American policy toward Russia. When it comes to, I think Donald Trump has created a political problem for himself. Instead of seeking a real solution to the Ukraine problem, he seeks a political victory for himself. He wants to be seen as the man who made peace possible. But this means that he's more worried about how he is perceived than the actual policies he's trying to pursue. There can't be peace between Russia and Ukraine unless, as Russia has insisted, the root causes of the conflict are addressed. And this is a level of complexity that's beyond the policies that are being promoted by Donald Trump. Russia has agreed to carry out negotiations as a good faith measure, but when Russia and Ukraine exchanged their memorandum, I believe after the second round,
they're totally incompatible, which means that these negotiations will achieve nothing. Indeed, the recent negotiation lasted less than an hour and achieved nothing. They can't agree on the exchange of prisoners, but there was no movement forward. And one of the reasons is that there's nothing to agree upon. Donald Trump isn't looking for a real solution. He's looking for a political victory. And as a result, he's unable to put the pressure on Ukraine and provide the concessions to Russia that are necessary for a meaningful peace. But again, I just want to start out by saying that the notion that there were good relations between Russia and the United States is flawed. There have not been good relations between Russia and the United States for a long time now. Mm-hmm. How will it all end between Russia and Ukraine? It can only end one way, and that's with a complete Russian victory. According to the Russian government, they will accept nothing less. So this war will continue until which time Ukraine is willing to concede to all of Russia's demands. And if they fail to, then Russia will continue to use military means to achieve the desired outcomes. Okay, last questions. I have previously noted that you have developed Russian culture, but what culture works is it doesn't matter cinema, painting, books, etc. Have most deeply impressed you? I don't want to give away too much about myself. I'm not as impressive as people might think when it comes to culture. I was a sportsman, an athlete as a child. I spent a lot of time outdoors. I was in the military, and so my focus was on military things. I read a lot, and I have read significantly about Russian history, and I've read Russian literature and studied Russian literature, and that has impacted me. Art, I mean, I have visited the Hermitage, and I have seen the art of Russia, and it's beautiful. But I don't want to pretend that I'm some sort of high cultured art critic. It's beautiful, but I can't say that it's moved me significantly. My dogs agree. They're agreeing that I'm not a person that is an expert on art. I would say perhaps the thing that's most moved me is the cinema, because it's visual, and especially the cinema of the Soviet Union in the time of following the Second World War. Some of the most powerful movies were made about the Great Patriotic War, and these are stories that I can identify with, and because I can identify with the narrative, the people come alive and they become humans, and you see a lot in common. And so I think it's the Soviet cinema, in fact, that has that's moved me the most and impressed me the most and taught me the most about Russia. What would you recommend for Russian people to become familiar with American culture? American culture is far more superficial than Russian culture, I believe. I mean, we borrow a lot. We're a nation of immigrants. And so what passes for American culture is oftentimes what we borrow from the various nations and societies and cultures that, that have provided people to our country. Our culture, people, speak, we can speak about the Russian soul. And I think the Russian soul has everything to do with Russian culture. There is no American soul, not the equivalent of that, because we come from so many different places. Our culture is more premised on an idea of freedom and of individual liberty that's hard to translate into something discernible. Yes, we have art. Yes, we have music. Yes, we have the cinema. But America, in terms of American culture, it's a culture of tolerance. It should be a culture of tolerance and a culture of freedom. It's liberating, individually and under ideal circumstances collectively. But it's very difficult to understand because sometimes people like to speak of freedom when in fact the exact opposite is taking place. So this is why American culture
The concept of American culture is oftentimes hijacked by politicians seeking to pursue policies that deviate from the foundational direction that America should be headed in. I think America is actually a far more complicated country than just about any other country out there, because we don't have the foundation of history that, and sort of this homogeneous element to us. We're a very fractured, complicated nation that is glued together by an idea that can be interpreted differently by other people. I think to understand American culture, you actually have to come to America and travel America and live amongst the Americans. And then you'll begin to get a better understanding of who we are and what we are. American culture is not something that you can put your finger on. It's something you feel. It's a feeling that you get, and it's impossible to get that feeling by studying Americans from abroad. In fact, I think most people that study Americans from abroad don't understand us, and they become focused on things that taken in isolation look very bad and probably are very bad. But when you get to the United States, when you meet the American people, when you travel and you see small town America, how America really operates, then you realize that, again, this is not about culture, because what is American culture? Some people listen to hip hop, some people listen to rap, some people listen to country pop. The music, there's no American music, so to say. Art can be whatever people want it to be. What makes Americans different is their approach to life, the concept of individual freedom, the concept of liberty, and how they take these concepts and run with them individually and collectively. And you can't experience that long distance. You have to come here and witness it and actually be a part of it before you can begin to comprehend what American culture is. I really love Ray Bradbury and his fantastic adventures. He is IQ Fahrenheit super book, super. He's very good. Fahrenheit 911 or 411. I think we have a number of great authors. Thoreau, Whitman. When Jack London is a very popular writer, and then of course we have John Steinbeck is a quintessential American author. But we have a whole bunch of great writers, each of whom captures a different aspect of the multifaceted reality that is America. Yeah, Steinbeck was also in the USSR. Mm-hmm. Mm-hmm. Yep. Thank you very much for another interesting dialogue. I always happy to talk to you. Let's stay in touch. Thank you. Okay. Thank you very much. Have a great